Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kiyawan yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyber Exploit Hausa. Na'am, so yan uwa, insha Allah a bidiyon mu na yau zamu ci gaba da wato ainihin bidiyon mu wanda muka fara game da request module ko ince request library a cikin wato ainihin Python. Na'am, so a bidiyon mu na baya mun ga yadda ake amfani da request, sannan yan uwa nayi kuskure a baya inda wato ainihin nace muku request yana zuwa da Python ne, okay? So hakan kuskure ne. So abin da zaka yi shine zaka je ka bude command prompt ko kuma wato ainihin ka bude abin da ake kira da terminal. In kana da git bash kamar yadda kuke gani, aka ce pip install, zaka rubuta request, okay? Request akwai s a ƙarshe, sannan ka danna enter. Na'am, so wannan zai soke ma request insha Allah. Kamar yadda kuke gani ni yana ce ma requirement already satisfied. Sannan kuma ga wayanda suke running din wato ainihin Python din su a cikin Pydroid, ba kwa bukatan ku yi wannan process din, automatically yana saukewa. Kun ce Pydroid ɗinka ya zo da request module, okay? So wannan shine, okay? So a bidiyon mu na baya mun tsaya a cikin nan, mun ga object kwaya biyu na request, inda muka ga wato ainihin .content, .status code da kuma wato ainihin text, okay? So a bidiyon mu na yau Allah yadda za mu ga sauran wato ainihin object wanda request library ya zo mana da su, okay? So sannan kuma za mu dan ƙara wato ainihin sarrafa wannan code din ya kasance ya dan yi sauki. A madadin get din mu ya kasance yana da link din, za mu create variable wanda zai kunshi wannan link din kwaya daya, okay? So abin da za mu yi shine za mu bude Python file inda na kira shi da rec1.py. So zan yi importing wannan request module din, so zan ce import request, okay? So bayan wannan za mu yi amfani da shi, so za mu declaring variable mu kira shi da site ko kuma website dina ko kuma link dina, okay? So zamu kira shi da misali mu ce link underscore link dina, okay, is equals to zamu yi wato ainihin pasting wancan link na tsohon bidiyon da muka yi, bi ma'ana myschool.ng, okay? So link din zamu yi amfani da shi, so zamu yi copy din shi, okay? Sannan zan control V domin in yi pasting, okay? So duk inda kuka ga link dina muna nufin wannan wato ainihin object din na, ko in ce wannan link din na https myschool.ng/classroom, okay? Shi zamu yi amfani da shi. Sannan sakamako din mu ko mu ce response din mu shine zamu yi creating din shi, bi ma'ana ta hanyar kiran request library. So zamu ce request, okay, .get, okay? So me muke so mu getting, zamu yi getting din wancan link dina din. In kun lura babu wani bambanci tsakanin wannan da wannan, okay? Anan mun yi specifying link na a cikin get method din mu ne, okay? Sannan kuma anan mun riga da mun kira link din mu a wani waje, sannan kuma muka zo muka yi declaring din shi a matsayin variable, okay? So wannan shi ake kira da wannan link dina, okay? So za mu yi storing din request din a cikin wato ainihin variable response, okay? So na dan fi jin daɗin kiran shi ya kasance response, okay? So yanzu muka yi printing response.text ko kuma response wato ainihin mu ce response okay, response misali mu ce status code. So zai ba mu 200. So zan yi control S domin yi saving, sannan kuma zan yi running program din nan domin mu ga output din shi. Now, so kamar yadda kuke gani muna da status code ya kasance 200, okay? So wannan shine request, okay? Now, so bari na dan sake running din shi. Ina so in dinga running din shi ne da wato ainihin code runner, okay? So muna da status code 200, okay? So na wannan kenan. So yanzu ba iya status code muke so mu running ba, muna so mu running din abubuwa daban-daban kamar irin su wato ainihin header, okay? So yanzu misali muka ce print, okay? So yanzu mun ce print misali mu ce response .status code wanda muka yi a baya kenan. Sannan bayan wannan za mu yi printing din mu ce response wato ainihin headers, okay? So wannan zai dawo mana da ainihin heading din wannan website din na myschool.ng, okay? So bari mu run din shi ku ga abin da zai dawo mana. Zai dawo mana da response din which is 200, sannan kuma ya dawo mana da wato ainihin header din nan. Now, so kun gani muna da response din mu status code din mu 200, sannan kuma ga header. Wannan shine heading na wannan link din ko nan ce na wannan website din, okay? So I don't know me yasa wannan ina baya yi, okay? So kamar yadda kuke gani gashi muna da date. Wannan in kun lura ya kasance in a form of dictionary, okay? Mun yi video game da Python dictionary. Idan ba kalla wannan bidiyon ba za ka iya zubawa karkashin channel din mu domin ka ga dictionary, ka ga yadda ake iya sarrafa dictionary. Mun ce dictionary yana kunsa abin da ake kira da key da value,
kaman English dictionary ne ko kuma Hausa dictionary, key din mu shine kalmar mu, then value shine ma'anan wannan kalma. Duk inda kaga key kalman kenan, maybe ga ma'anar da take nufi kenan. So okay, in this case muna da key date, okay, sannan muna da value Tuesday 25 January 2022 kamar yadda kuke gani. Okay, so wannan kenan, wannan shi ake kira da wato ainihin Python dictionary. So wannan shine header din wannan website din. Okay, haka zalika ko da a ce mun koma cikin site din yanzu misali mun yi wato ainihin viewing page source, ba za mu ga wannan header din ba na tunanin za mu gan shi a nan. Okay, so amma domin mu tabbatar da haka za mu iya inspect a madadin wato ainihin mai viewing page source. So za mu je mu danna akan inspect, shine na ƙarshe in kai right click inspect. Okay, so do we have header? Okay, yes, I think head div id. All right, so abubuwan gashi nan dai ina ta kokarin budewa. Okay, so so header din yana kunsan abubuwa daban-daban ne, bayanai ne game da wato ainihin kwanan watan yau da kuma komai da komai wanda ya shafi wato ainihin wannan website din. Bari na dan sake running din shi domin ku gani. Okay, so wannan shine header din kamar yadda kuke gani. Muna da date a matsayin key, sannan muna da content type, yace muna text ne ko kuma HTML. Muna da char set, okay, character set, okay, sannan muna da wato ainihin transfer encoding, yace muna is chunked. Muna da connection. So wayannan keys da values din duka zamu iya accessing din key. Yanzu misali muna so mu accessing din content type, bi ma'ana key na content type wannan kenan. Muna so mu accessing wannan, muna so mu accessing din value din text ko HTML din website din nan. So zamu accessing din key din nan na content type. Okay, so me nake nufi da haka? So abin da nake nufi da haka shine yanzu misali bayan mun yi printing headers ko kuma zamu iya specifying din wato ainihin abin da ake kira da square brackets, sannan zamu kira sunan key din nan shine content wato hyphen type. Okay, so sannan yanzu ba zai dawo mana da duka header din ba, iya content type din nan zai dawo mana da shi. Okay, sannan zai dawo mana da wannan status code din nan idan ba ku manta ba, saboda mun yi printing din shi ya kasance 200. Okay, so now so mun ce muna accessing a cikin headers din nan, ya muna accessing din key wanda ya kunshi content type. Okay, so yana daukan time, bai dawo mana da wani abu ba yanzu. So I don't know why is that, maybe I'm wrong. Okay, now so kamar yadda ke gani yanzu muna da 200 shine status code din mu, sannan kuma muna da content type yace muna text ne ko kuma HTML, sannan ga char set UTF-8 which is encoding din kenan. So muna so mu dawo da encoding din da aka yi amfani da shi a cikin wato ainihin site din nan. Misali zamu iya mu ce print, muna so mu print din response wato ainihin dot headers, not headers, zamu ce encoding. Okay, so muna so mu dawo da encoding din ne. Now so na yi running din shi, wannan yana daukan time, ban san me yasa ba. Okay, na so wannan kenan. Now so kamar yadda ke gani ya dawo mana da UTF-8 a nan wajen, shine encoding din da aka yi amfani da shi wajen hada website din nan. Abu na gaba da zamu yi printing shine misali bari mu yi printing din wato ainihin cookies. Okay, so zamu ce response.cookies. Okay, so kun san menene cookies yan uwa? So ga wanda ba san meye cookies ba, lokacin da misali ka bude facebook.com a cikin wayanka ko a cikin kwamfutanka, ka shiga website din, ka sa username ɗinka da password ɗinka, ka danna login. In dai shine farkon ka shiga a wannan site din, a wannan wayan, zai ce kana so kai saving din username da password such that next time in ka so ka shiga ba sai ka rubuta wannan password din ba da username din. Kawai da ka danna facebook.com zai wuce da kai tsaye zuwa profile ɗinka. So wannan storage ɗin da kai cookies kenan. So cookies ya kasance ɗan ƙaramin memory ne wanda yake storing ɗin bayanai a cikin website. Okay, so za mu yi running code ɗin kamar yadda kuke gani a now. So yanzu ya dawo mana da yanzu abin da za mu sa ido a kai shine muna da UTF-8 sannan kuma ga cookies ɗin nan namu. Okay, so kun ga muna da token. Okay, ga cookie ɗinmu myschool_ng/_session, sannan kuma ga wani address ya bamu. Okay, so wannan su ake kira da cookies. So now abu na gaba da zamu yi shine muna so mu yi wato ainihin printing abin da ake kira da response.history. Okay, so zamu ce print response response.history.
okay, so bayan history akwai wani abu wanda ake kira da raw. Okay, so bari mu ce print ne guda biyu a lokaci ɗaya. Print response dot wato ainihin raw. Okay, so bari mu sake running code din. Now, so kamar yadda ke gani yanzu muna da history din mu to be empty, ba mu da wani abu a cikin history, sannan kuma ga raw din nan. Raw din shine yake redirecting. Okay, so muna da url lib3.response.http response object at this location. So wannan shi ake kira da base64 encoded message. Okay, so encoded message ne na wannan website din. Bi ma'ana a baya mun ga .content. So content ya dawo mana da wato ainihin duka divs da koma menene da komai in bytes. Okay, so shi kuma wannan ya dawo mana shi in a form of object. Okay, so za mu zo mu video game da yanda ake wato ainihin extracting file a cikin object using context manager. Ina ji a channel ɗin mun yi video game da wato ainihin file object, mun ga yanda ake amfani da open domin ka bude ka yi creating file, ko kuma in a read mode, ko kuma write mode, ko kuma append mode don mu yi wannan, ko kuma in a write byte da sauransu. Na so wannan kenan, wannan shine wato ainihin response ɗinmu dot status code dot header dot encoding dot cookies dot history dot raw. Akwai wani dot json, but I'm not sure whether it's gonna work, so let's try it out. Print response dot json. Misali kana so ya dawo ma da json data ɗin wannan website ɗin. Okay, so zamu ce print response dot json. So let's see whether zai dawo mana da wani abu. Okay, so ya dawo mana da error, so I don't know. Ba kowane site yake wato ainihin accepting din abin da ake kira da web scraping ba, kamar yadda na muku bayani a baya. Wayansu site din suna blocking din shi, wayansu kuma suna barin shi. Okay, so yanzu idan muka ce response.request pa. Okay, so wannan zai dawo mana da wani irin request muke yi. Okay, so na ce muna da wato ainihin get method ko kuma get request, muna da post request, muna da wato ainihin suna ɗan da yawa. Okay, I can't name them for now. Okay, so wayannan kenan. So kamar yadda kuke gani muna da wato ainihin get method ɗin da muke amfani da shi a yanzu. So misali, what if mun dawo da request.elapsed. Okay, elapsed. So shi ma zai dawo mana da wayansu bayanai duka wanda ya shafi wancan website ɗin. So kun ga wannan timing ne, I think. Okay, so wannan kenan. So lastly muna da response dot wato ainihin url. Okay, so url. So wannan zai dawo mana da wato ainihin cikakken site ɗin da muke kokarin mu scraping akai. Okay, so yanzu idan na yi running za ku ga cewa ya dawo mun da ainihin url ɗin website ɗin nan. Okay, so wannan kenan. Na yan uwa insha Allah